Good morning, students. Today we are going to start Unit 4 Inheritance. What is inheritance? So, already introduced this topic inheritance from OOP concept. What are the basic concepts of OOP? So, inheritance is one of the most interesting and very important topic in CPP, basic concept of OOP. Okay, so what is inheritance? First, to define the definition of inheritance. So, the mechanism of deriving a new class from an old class is called inheritance or derivation. Okay, so inheritance அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்குறோம். That is a main class or a main thing. It can be classified or divided into more than one terms based on its characteristics or its properties. For example, animals is a main class. So the animals can be classified into two terms. That means wild animals and domestic animals. So wild animals and domestic animals are derived from animals. So animal is a main class. இல்லையா? அப்போ அந்த animals அப்படிங்கிறதுலேருந்து அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வைல்ட் அனிமல்ஸ் அண்டு டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ தேட் இஸ் த டெக்னாலஜி. ஸோ வைல்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் ஆர் த சப்கிளாஸஸ். So it can be derived from the main classes. So the mechanism is derivation. So அந்த ஒரு ப்ராசஸ் இல்லையா, ஏற்கனவே நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது தான். ஸோ a new class can be derived from the main class. ஒரு மெயின் கிளாஸ்லேருந்து டிரைவ் பண்ணி வர்ற ஒரு சப் கிளாஸ், அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நியூ கிளாஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டிரைவ்டு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So that is a technology is called inheritance. Okay, inherited from something. So the old class referred to as a base class and the new class is called derived class or subclass. Okay, அப்போ எது old class, main class தான் old class அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? இப்போ so in this diagram explain. So first A is a class, main class. So அந்த main class ஓட another name தான் base class. So base class and main class ரெண்டுமே same தான். So the next class பாருங்க, B அப்படிங்கிற class வந்து A இலிருந்து derive ஆகி வந்திருக்கு இல்லையா? அதனால அதை derived class அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் என்னது, நியூ கிளாஸ். இப்போ அவன் நியூ கிளாஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நியூ கிளாஸை derived class அப்படின்னு சொல்லி, ஓல்டு கிளாஸை வந்து பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இதுதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் எ மெக்கானிசம் ஆஃப் டிரைவிங் எ நியூ கிளாஸ் ஃப்ரம் அண்ட் ஓல்டு கிளாஸ் இஸ் கால்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆர் டெரிவேஷன். ஸோ நியூ கிளாஸ் இஸ் கால்டு டிரைவ்டு கிளாஸ் அண்ட் ஓல்டு கிளாஸ் இஸ் கால்டு பேஸ் கிளாஸ். ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட். ஸோ இந்த டயக்ரத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, then the inheritance may be divided into more than one types of inheritance. They are single inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance, multi-level inheritance and hybrid inheritance. So these are the different types of inheritance available from inheritance process. Okay, so first thing is single inheritance. Single inheritance அப்படின்னா என்னவா இருக்கலாம், a single derived class. இல்லையா? only one derived class. That means it can be derived from one base class. அப்போ சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு derived class மட்டும்தான் இருக்கணும். ஸோ that class may be derived from the base class. So that is single inheritance. So a derived class with one base class is called single inheritance in the example. Okay, so that is single inheritance. The next concept is multiple inheritance. What is multiple inheritance? A derived class
with several base classes called multiple inheritance. So which one is the derived class? C is the derived class. இல்லையா? So C அப்படிங்கிறது derived class. So the class C is derived from two more classes. That means A and B. So A is the base class and B is the another base class. So these are the two main classes. So these two classes derived to C. So C is actually derived from A and B. அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், மோர் தென் ஒன் கிளாஸஸ்லேருந்து டிரைவ் பண்ணி கிடைக்கிற ஒரு டிரைவ்ட் கிளாஸ் இல்லையா. ஒன்லி ஒன் டிரைவ்ட் கிளாஸ் பட் மோர் தென் ஒன் பேஸ் கிளாஸ். ஸோ this is called multiple inheritance. A derived class with several base classes called multiple inheritance. It's a very simple concept and easiest way to study an interesting topic in CPP is inheritance. Okay, so A and B are the base class and C is a derived class. What is multiple inheritance? The next concept is hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance means what? What is hierarchical? Is a tree structure. So the tree structure is called hierarchical structure. Okay, so that means what? Only one node, that means main node. A is the main node. So it can be more than one branches are there. What are the branches? B, C, D. So these are the branches. Okay, so it's a main node, that is A is the main node. So that node is called a root node. ஒரு ட்ரீக்கு வந்து ரூட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ, ஹைரார்கிக்கல் அப்படின்னு சொன்னாலே ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் தான் இல்லையா. அப்போ என்ன, வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹைரார்கிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்? ஸோ எ நோட் இஸ் எ root node இல்லையா. So we can declare a node is a main node is called a root node. அதனால் அந்த ரூட் நோட்லேருந்து என்ன ஆகும், நிறைய branches வந்து ஓப்பன் ஆகும் இல்லையா. ஸோ a class may be inherited from more than one class is called hierarchical inheritance. அப்போது ஒரு கிளாஸ் வந்து ஒன்னில் கூடுதல் உள்ள கிளாஸுகளை இன்ஹெரிட்டல் பண்ணுச்சுன்னு சொன்னால் அந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம என்ன, ஹைரார்கிக்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து என்னது, மெயின் நோட், அதர்வைஸ் ரூட் நோட். ஸோ தட் கிளாஸ் கேன் பி இன்ஹெரிட்டட் பி, சி, டி. ஏ அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து மூணு கிளாஸை வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கு இல்லையா. ஸோ ஏ இஸ் த மெயின் கிளாஸ், B, C, D. So these three classes are called derived class. So that these three derived classes derived from one class. Okay, so that structure is called hierarchical structure. Okay, so the next concept is multi-level inheritance. Multi-level inheritance means level 1, level 2, level 3 என்னுள்ள concept இல்லையா. அப்போ இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, a derived class can be derived from another derived class. ஒரு derived class வந்து வேற ஒரு derived classலேருந்து derive பண்ணி வரணும். அப்போ தான் என்ன ஆகும், நமக்கு மோர் தென் ஒன் லெவல் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா. ஸோ த மெக்கானிசம் ஆஃப் டிரைவிங் எ கிளாஸ் ஃப்ரம் another derived class is known as multi-level inheritance. Okay, so just to understand the concept of multiple inheritance and multi-level inheritance, ரெண்டுக்குள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். மல்டி லெவல் அப்படிங்கும்போது ஸோ we have more than one levels are there. Okay, level 1, level 0, level 1, level 2. Okay, so here three levels are there. Multiple means what? A derived class derived from more than one base class. But multi-level inheritance means we have more than one levels, multi-levels. Okay, so that means a derived class can be derived from another derived class. இல்லையா. அப்போ C is a derived class. So this is derived from B because B is another derived class. இல்லையா. அந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ இங்கே வந்து சிங்கிறது வந்து பியிலேருந்து டிரைவ் ஆகி வருது, பி வந்து ஏயில் டிரைவ் ஆகி வருது இல்லையா. அப்போ ஸோ ஏ இஸ் எ பேஸ் கிளாஸ், B is a derived class, C is also a derived class. So this is a multi-level inheritance. Then next concept is hybrid inheritance. So what do you mean by hybrid inheritance? So we have lot of inheritance, single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance,
hierarchical inheritance. So what do you mean by inheritance? So more than one types of inheritance to perform hybrid inheritance. Hybrid inheritance அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும்? So that inheritance must be include different types of inheritance. இல்லையா? இப்போ நமக்கு இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த A and C அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டோம்னா என்ன? சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இல்லையா? ஏயிலிருந்து C இல்லையா இன்ஹெரிட் பண்ணுது. ஸோ ஆக்சுவலி C இஸ் derived from A. அதே மாதிரி AB அப்படின்னு எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? ஏயும் பியும் எடுத்தோம்னா இஸ் ஆல்சோ ஏ சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பிகாஸ் B இஸ் derived from A. அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது? சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்துச்சு. இஸ் ஒன் ஆஃப் அ டைப் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்து என்ன இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இது உள்ளுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்க, இந்த டயக்ராத்து உள்ளுக்கு இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ஹையரார்கிக்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எடுக்கலாம் இல்லையா? ஏயிலிருந்து பி, then ஏயிலிருந்து சி. ஸோ ஏ இஸ் இன்ஹெரிட்டட் டு பி அண்ட் சி. ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஸ் ரெஃபர்ட் டு அஸ் ஹையரார்கிக்கல். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொன்னோம். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹையரார்கிக்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த கான்செப்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அடுத்தது வந்து பாருங்க, பி அண்ட் சி. பி அண்ட் சி இஸ் இன்ஹெரிட்டட் டு டி. So D is a derived class derived from B and C. So this type of inheritance is multiple inheritance. இல்லையா? மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அப்போது சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்துருச்சு, தென் ஹையரார்கிக்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்துருச்சு, மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்துருச்சு, தென் ஒன் மோர் இஸ் தேர். விச் ஒன் இஸ் A, B, C. Okay, so this is multi-level inheritance. That means D is derived from B, B is derived from A. So that is a multi-level inheritance. So hybrid inheritance is include different types of inheritance. The inheritance may be single inheritance, hierarchical inheritance, multiple inheritance and multi-level inheritance. So this is a inheritance, general concept of inheritance. Inheritance na enna, அதோட டைப்ஸ் என்ன, அந்த ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்லேயும் என்னென்னு சொல்லி நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் டிஃபைனிங் டிரைவ்டு கிளாஸஸ். ஓகே, தென் எப்படி இந்த டிரைவ் கிளாஸை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ எ டிரைவ் கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்டட் இட்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் பை இன்ஹெரிட்டிங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அனதர் கிளாஸ் கால்டு பேஸ் கிளாஸ். Okay, so how can extend the derived class? That means inheriting the properties or the main class ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருந்து இன்ஹெரிட் ஆகி வர்றது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த derived class இல்லையா? அதாவது பேஸ் கிளாஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருந்து வர்றதா நம்ம derived class அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ தென் வாட் இஸ் த சின்டாக்ஸ் யூஸ்ட் டு டிஃபைன் த derived class? That means class, derived class name, then colon symbol, visibility mode, then base class. Okay, so என்ன syntax அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து class name. Okay, then derived class name. Okay, derived class name. Then next என்ன பண்ணணும்? colon symbol கொடுக்கணும். அடுத்து visibility mode. Then what are the visibility mode? That means private, public. So these are the visibility mode. ஓகே, ப்ரைவேட் ஆர் பப்ளிக் அப்படிங்கிறது வந்து விசிபிலிட்டி மோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் ஆஃப்டர் டு கிவ் த பேஸ் கிளாஸ் இல்லையா? சின்டாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான். அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எந்த கிளாஸ் நம்ம ஒரு நியூ கிளாஸ் உருவாகுது இல்லையா, அந்த நியூ கிளாஸுக்கு கூடக்கான ஒரு சின்டாக்ஸ் தான் இது. அதாவது டிரைவ்டு கிளாஸ் நேம். ஓகே, கிளாஸ் டிரைவ்டு கிளாஸ் நேம். அந்த கிளாஸ் நேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலன் சிம்பிள் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் பப்ளிக்னா பப்ளிக், ப்ரைவேட்னா ப்ரைவேட் அது கொடுத்துட்டு எந்த கிளாஸில் இருந்து இந்த டிரைவ்டு கிளாஸ் வந்து டிரைவ் ஆகி வரணும், அதான் பேஸ் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த சின்டாக்ஸ் யூஸ்ட் டு டிஃபைன் த டிரைவ்ட் கிளாஸ்? தட் மீன்ஸ் கிளாஸ், டிரைவ்ட் கிளாஸ் நேம், then visibility mode, then base class name, then after open the body of the derived class, then after to give the members of the derived class, then close the brace with the semicolon. Okay, so the colon indicates that derived class name derived from the base class name. colon எப்பவுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, derived class வந்து எந்த base classல இருந்து derive ஆகி வரணும் அப்படிங்கிறத represent பண்ணும். Then visibility mode is optional, that if present may be either private or public.
ஓகே, அப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, which are the visibility mode. So what are the visibility modes? Private and public. So these are the two visibility modes. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், இந்த விசிபிலிட்டி மோட் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷனலாக நமக்கு எடுத்துக்கலாம். வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம், விசிபிலிட்டி மோட் செட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா வேணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ the visibility mode specifies whether the feature of the base class, ஓகே பேஸ் கிளாஸ், தட் மீன்ஸ் கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங் ஆகிருக்குது. ஓகே, நமக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். விசிபிலிட்டி மோட் ஸ்பெசிஃபை த ஃபீச்சர் ஆஃப் த பேஸ் கிளாஸ். அதாவது வந்து இந்த விசிபிலிட்டி மோடு வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பேஸ் கிளாஸோட ஃபீச்சர்ஸை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஓகே, ப்ரைவேட்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வாட் யூ மீன் பை ப்ரைவேட்? ப்ரைவேட் அப்படிங்கிற டேட்டா மெம்பர்ஸ் ஆர் ஹைட் இன் டு த கிளாஸ். ஸோ வி கான்ட் ஆக்சஸ் த ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ் ஆர் ப்ரைவேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லையா? தென் ஹவு கேன் ஆக்சஸ் த ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி பப்ளிக் அப்படிங்கும்போது அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன? ஸோ வி கேன் ஆக்சஸ் ஆல் டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் த பப்ளிக் செக்ஷன். பப்ளிக்கில் கொடுத்துருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸையும் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ப்ரைவேட் அப்படிங்கும்போது ப்ரைவேட்டில் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. டு அப்ளை சம் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இன் த சேம் கிளாஸ், otherwise friend function is used to access the information about the private class. Yeah, so that is the features. So visibility mode and the colon symbol visibility mode அப்படிங்கிறது வந்து எதை ஸ்பெசிஃபை பண்ண அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பேஸ் கிளாஸ், ஒரு பேஸ் கிளாஸோட ஃபீச்சரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் அந்த விசிபிலிட்டி மோட் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ ஹியர் டு கிவன் த 3 types of example to define the derived class. So first one is example class, then ABC is a derived class. சரியா? Then colon symbol private XYZ. Okay, so this is a private derivation. எதுக்காக ப்ரைவேட் டெரிவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்? இங்கே வந்து விசிபிலிட்டி மோட் வந்து ப்ரைவேட் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதை வந்து ப்ரைவேட் டெரிவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டில் என்ன செய்யணும், கிளாஸ் கொடுக்கணும். கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கீவேர்டு இல்லையா? அந்த கிளாஸ் கொடுத்துட்டு ஏபிசி அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டிரைவ்டு கிளாஸ், அதாவது இனி புதுசாக உருவாக போகிற கிளாஸ் இல்லையா? அது டிரைவ்ட் கிளாஸு. தென் காலன் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு விசிபிலிட்டி மோடிங்க என்ன கொடுத்துருக்குறோம், ப்ரைவேட்டுன்னு கொடுத்துருக்குறோம். தென் நெக்ஸ்ட்டு XYZங்கிறது வந்து பேஸ் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ கிளாஸு, டிரைவ்ட் கிளாஸ் நேம், தென் காலன் சிம்பிள், தென் விசிபிலிட்டி மோட், தென் பேஸ் கிளாஸ் நேம். ஸோ திஸ் இஸ் எ சின்டாக்ஸ். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும், அதுக்கான ஒன் செகண்ட். ஓகே, அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பாடி ஆஃப் த கிளாஸ் இல்லையா? இப்போ நம்ம டிரைவ் கிளாஸ்னால் அதோட பாடி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஏபிசி. ஏபிசிங்கிறது என்னது, டிரைவ் கிளாஸ். அதோட மெம்பர்ஸ் இல்லைனா அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன? ஸோ வாட் ஆர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு ஆக்டிவேட் தட் டிரைவ் கிளாஸ் இல்லையா? அந்த டிரைவ் கிளாஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அதை வேணால் செய்கிறோம். நம்ம இங்கே கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் வித் செமி காலம். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன, கிளாஸ் ஏபிசி காலன் பப்ளிக் XYZ. ஸோ திஸ் இஸ் பப்ளிக் டெரிவேஷன் பிகாஸ் ஹியர் டு யூஸ் த விசிபிலிட்டி மோட் இஸ் பப்ளிக். ஸோ திஸ் கிளாஸ் இஸ் கால்டு பப்ளிக் டெரிவேஷன். ஓகே, at the same thing class is a keyword, then after to give ABC is a derived class name, then after to give the base class name, then give the visibility mode public. Public is the visibility mode, then after to give the open of derived class body இல்லையா? அந்த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஏபிசி அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்கும், பாடி ஆஃப் டிரைவ் கிளாஸாக இருக்கும். ஓகே, அப்போ இங்கே நம்ம ப்ரைவேட் அப்படிங்கிற ஒரு விசிபிலிட்டி மோட் கொடுத்தாச்சு, இங்கே பப்ளிக் அப்படிங்கிற ஒரு விசிபிலிட்டி மோட் கொடுத்தாச்சு. இந்த நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால், நமக்கு என்ன பார்த்தோம், ஆப்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா? விசிபிலிட்டி மோட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது, ஒரு ஆப்ஷனல் கேஸ் தான் இல்லையா? அப்போது சம்டைம்ஸ் நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா, கிளாஸ் ஏபிசி காலன் XYZ ஹியர் நாட் ஸ்பெசிஃபை த விசிபிலிட்டி மோட். So at that time, so which type of derivation is a private derivation? நம்ம வந்து ப்ரைவேட்டுங்கிற கீவேர்ட் நம்ம செட் பண்ணலை அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்னவாக இருக்கும், ப்ரைவேட்டாக தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், இங்கே ப்ரைவேட் நம்ம கொடுக்காட்டால், விசிபிலிட்டி மோடு கொடுக்காட்டி அது வந்து என்னது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைவேட் அப்படிங்கிற ஒரு விசிபிலிட்டி மோடு தான் அங்கே ஆக்சஸ் ஆகும் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் defining derived classes. How can define the derived classes?
Okay, so this is the concept. So what is inheritance? Then what are the different types of inheritance? Then how can define the inheritance? Okay, so these are the information included in this video. So I hope you can understand this concept. Okay, thank you.